Okay, can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Students are joining. I have to draw that figure once again. So just give me 1 or 2 minutes. Okay, so let's start now. Just complete this point. So today this power failure and internet problem disturbing us. So shall we start? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are discussing about this column when we are passing the ultrasonic waves. आता आपण या फिगर मध्येच कन्सिडर करू इथे मी ड्रॉ केलंय. तुमच्या लक्षात आलं असेल की बिफोर ऍप्लिकेशन ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स हा काय असतो एक लिक्विड कॉलम आहे ज्याच्यामध्ये युनिफॉर्म डेन्सिटी आहे. ठीक आहे. आणि जेव्हा आपण याच्यामध्ये अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास करतो तर जसं तुम्ही स्टेशनरी वेव्स शिकलेला आहात म्हणजे आपण जेव्हा लाईट पास करतो त्यावेळेस जसा स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न तयार होतो इथं सुद्धा तसंच काय होतं तर इथं पॉईंट्स तयार होतात तर हे जे आहेत ते नोडल पॉईंट्स आहेत हे जे आहेत ते अँटी नोडल पॉईंट्स आहेत तर इथं सुद्धा नोडल आणि अँटी नोडल पॉईंट्स तयार होतात आणि याच्यातनं जेव्हा आपण लाईट पास करतो तर त्यावेळेस आपल्याला याचा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो तर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न म्हणजे इथे जर बघितलं आपण तर सेंट्रल मॅक्सिमा अँड इट गेट्स कंटिन्यू विथ प्रायमरी सेकंडरी मॅक्सिमा अँड मिनिमा. ओके तर इनिशियली जेव्हा अल्ट्रासॉनिक वेव्स असून पास करत नव्हतो तर इथे फक्त स्लिट किंवा आपल्याला सिंगल स्पॉट दिसणार पण जेव्हा आपण इथून अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास करू तर ह्याच्यामुळे काय होणार तर हे डिफ्रॅक्ट होऊन आपल्याला सेंट्रल मॅक्सिमा प्लस प्रायमरी सेकंडरी मॅक्सिमा मिनिमम आपल्याला इथे दिसतात. हा जर
मोनोक्रोमॅटिक सोर्स असेल तर. जर पॉलिक्रोमॅटिक सोर्स असेल तर आपल्याला कलरचे पॅटर्न्स दिसणार. मीन्स इथं आपण हे कशाशी कम्पेअर करतोय, इथं आपण शब्द काय वापरला तर अकॉस्टिक ग्रेटिंग. हे जे आहे ते काय ग्लास ग्रेटिंग आहे, ज्यामधनं आपण स्क्रॅच्ड लाईन्स आहेत आणि याच्यातनं लाईट पास केली की इथं डिफ्रॅक्ट होते, बेंडिंग ऑफ लाईट राउंड द कॉर्नर्स, आणि त्याच्यामुळं आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो दोन्ही साईडला. तर सिमिलरली याच्याच धर्तीवर आपण याला ग्रेटिंग म्हणतो, तर हे ग्लास ग्रेटिंग आहे किंवा प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे. तर इथं आपण काय म्हणतो अकॉस्टिक ग्रेटिंग. अकॉस्टिक ग्रेटिंग म्हणजे काय, तर आपण या साऊंड वेव्स पास करून हे ग्रेटिंग तयार होतं आणि ज्याच्यामधनं आपण काय करू शकतो तर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळवू शकतो. दॅट्स वाय दिस लास्ट प्रॉपर्टी इज युजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स acoustic grating can be formed in a liquid. Now remaining thing is cavitations effect. आता cavity म्हणजे काय तर गॅप किंवा एम्प्टीनेस. तर ती जी कॅव्हिटी जी आहे तर ती इथे कुठे तयार होते, तर जेव्हा आपण ही फ्रिक्वेन्सी वाढवत जातो तर त्यावेळेस काय होतं, तर इथे हे जे नोडल आणि अँटी नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथं जी डेन्सिटी आहे लिक्विडची तर ती सुद्धा व्हॅरी होत जाते. म्हणजे जिथं नोडल पॉइंट्स आहेत तिथं हाय फ्रिक्वेन्सीमुळे काय होतं तर तिथं लिक्विड एकत्र येतं किंवा डेन्स होतं, आणि जिथं अँटी नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथून लिक्विड काय होतं तर स्प्रेड ऑफ व्हायला स्टार्ट होतं, किंवा थोडक्यात तिथे काय होतं एक बबल तयार होतो. ठीक आहे, and that bubble is nothing but cavity, and that's why we are calling that they produce cavitations effect in liquid. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. These are properties of ultrasonic waves. So if you want, you take one screenshot. फिगर जी आहे तर याच्यात हे इंडिकेट होते की आपण जे डिस्कस करतोय त्याचा नेमका अर्थ काय, कॅव्हिटेशन इफेक्ट म्हणजे काय आणि ग्रेटिंग म्हणजे काय, अकॉस्टिक ग्रेटिंग म्हणजे काय आणि डिफ्रॅक्शन पॅटर्न कसा आपल्याला मिळतो. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज डिटेक्शन मेथड्स. आता काही सिंपल मेथड्स आहेत की ज्याचा यूज करून आपण काय करतो तर ह्या ज्या अल्ट्रासॉनिक वेव्हज आहेत तर ते डिटेक्ट करतो. फॉर दॅट सम डिटेक्शन मेथड्स आर देअर, so that we have to discuss. Go for the next slide. So detection methods of ultrasonic waves, there are 4 methods. First is sensitive flame, second is Kunstube, then third is sensitive flame, Kunstube, then thermal detector, and last one is piezoelectric once again. So these 4 methods are there here, thermal detector and piezoelectric method. So let us check these methods one by one. First is sensitive flame method. Sensitive flame म्हणजे काय? So when a narrow sensitive flame is moved in a medium where ultrasonic waves are present, the flame remains stationary at antinodes and flickers at nodes. आपण आता काय करूया तर इथं अल्ट्रासॉनिक वेव्स आहेत तर ते आपण दाखवूया. इथं मीडियम आहे, याच्यामध्ये अल्ट्रासॉनिक वेव्स आहेत, या नोडल्स आणि अँटीनोडल पॉइंट्स इथे. So in this medium these ultrasonic waves are present, and we are using our first method, that is sensitive flame method. So if we take one flame and pass this flame in the medium where ultrasonic waves are present, so what happens, at antinodal point it remains stationary and at nodal points it flickers means fluctuate. तर इथे जर आपण बघितलं तर आपल्याला माहिती आहे की नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथे व्हायब्रेशन जास्त आहेत अँटीनोडलच्या कंपॅरिझन. त्यामुळे जर आपण याला फ्लेमला पास केलं तर जिथे जिथे अँटीनोडल्स आहेत तिथं थोडंसं आपल्याला जे आहे फ्लक्च्युएशन तर ते मिळणारच, असं नाही की एकदम स्टेशनरी फ्लक्च्युएशन मिळणार, पण ते खूप कमी प्रमाणात असेल. पण जेव्हा आपण नोडल पॉइंटच्या जवळ जाऊ तर तिथं काय असणार आहे तर ही फ्लक्च्युएशन जास्त असणार. तर ही साधी सिंपल मेथड आहे की जिचा वापर करून आपण चेक करू शकतो की मीडियम मध्ये अल्ट्रासॉनिक वेव्स आहेत का नाही. सो दिस इज द फर्स्ट वन, दॅट इज सेन्सिटिव्ह फ्लेम. नाउ सेकंड इज Kunstube मेथड. What is meant by Kunstube? So we are considering one tube, and here we are using one piston to adjust the distance. In this tube we are passing ultrasonic waves. So here also ultrasonic waves gets reflected at this end point and stationary wave pattern gets generated. तर याच्या सुद्धा stationary wave pattern generate होतो.
आता यात आपण काय करतो, सो आय रीड फर्स्ट. इट कॅन बी युज्ड टू डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ रिलेटिव्हली लार्ज वेवलेंथ. When ultrasonic waves are passed through the tube, the lycopodium powder spring in the tube collects in the form of hips and at nodal points is blown off at the antinodal points. आता हे आपण line by line check करू. It can be used to detect ultrasonic waves of nearly large wavelength. ज्या अल्ट्रासोनिक वेव्हज जिची वेवलेंथ जास्त असते त्या रेंज मधली, तर त्याच्यासाठी आपण ही यूज करतो. What happens exactly when ultrasonic waves are passed through the tube? जेव्हा आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स याच्यामध्ये पास करतो तर याच्या स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न म्हणजे नोडल अँटीनोडल पॉइंट्स तयार होतात. द लायकोपोडियम पावडर एक फाईन पावडर आहे ज्याला आपण लायकोपोडियम पावडर म्हणतो. तर ती जी पावडर आहे तर ती आपण इथे काय केलेली असती, तर इथे टाकून ठेवलेली असती या ट्यूब मध्ये. सो दिस lycopodium powder we have already in this tube. So what happens here? This lycopodium powder spring in the tube collects in the form of hips. जिथं नोडल पॉइंट्स आहेत ऍट द नोडल पॉइंट्स, जिथं नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथं काय होतं, हिप्स म्हणजे काय तर छोटा डोंगर, म्हणजे इथं ती पावडर आहे तर ती एकत्र होते. ठीक आहे, म्हणजे हा नोडल पॉइंट आहे. त्याच्यानंतर अजून जिथं नोडल पॉइंट आहे तिथं ती पावडर काय होते तर एकत्र होते, which is the nodal points. So collects in the form of hips at the nodal points and is blown off at the antinodal points. Blown off म्हणजे काय तर स्प्रेड ऑफ. तर तिथून ती पावडर स्प्रेड होते आणि जिथं नोडल पॉइंट्स आहेत तिथं ती पावडर एकत्र होते. म्हणजे जर आपण याच्यातनं अल्ट्रासोनिक वेव्स पास केल्या, रिफ्लेक्ट होऊन स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न झाला, तर तिथं वर दिसतंय तसंच इथं नोडल आणि अँटीनोडल पॉइंट्स आहेत. तर जिथं नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथं ती पावडर कलेक्ट एकत्र होते अँड जिथं अँटीनोडल पॉइंट्स आहेत तिथं ती ब्लोन ऑफ किंवा स्प्रेड ऑफ होते. ओके, सो दीज आर सम डिफरंट वर्ड्स, जस्ट अंडरस्टँड द मिनिंग. डिकर्स म्हणजे काय तर फ्लक्च्युएट होते, नंतर हिप्स म्हणजे काय तर छोटा डोंगर टाइप तिथं पावडर तयार होते कुठं नोडल पॉइंट्सला, आणि ब्लोन ऑफ म्हणजे काय स्प्रेड ऑफ होते कुठं तर अँटीनोडल पॉइंट्स. सो दिस इज द सेकंड मेथड विच इज कॉल्ड एज Cool's tube method. Let us go to the next slide and we keep this figure as it is. तर याच्यामध्ये आता तिसरी मेथड आहे ती थर्मल डिटेक्टर मेथड. तर थर्मल डिटेक्टर मेथड म्हणजे काय? In this method, a fine platinum wire is moved in the medium of ultrasonic waves. The temperature of the medium changes due to alternate compressions and rarefactions. There is a change of temperature at nodes, while at antinodes the temperature remains constant. Hence, the resistance of platinum wire changes at nodes while remains constant at antinodes. The change in the resistance of the platinum wire can be detected using a sensitive detector. Such a device is known as thermal detector of ultrasonic waves. आता या केस मध्ये आपण काय करतोय तर हेडिंग वरनं तुमच्या लक्षात आलं असेल की थर्मल डिटेक्टर मीन्स इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर डिफरन्स. सो इन दिस मेथड ए फाईन प्लॅटिनम वायर इज मूव्ड. म्हणजे आपण काय करतो इथं तर एक फाईन प्लॅटिनम वायर घेतो आणि त्याला ऑफकोर्स सर्किट आहे, डिटेक्टर्स त्याला आहेत कनेक्टेड, आणि ही वायर जेव्हा आपण या मीडियम मधनं पास करतो जिथं अल्ट्रासोनिक वेव्हज आहेत तर काय होतं इथं आपल्याला काही सिग्नल्स मिळतात. ठीक आहे, तर ते काय नेमकं चेक करू आपण. In this method, a fine platinum wire is moved in the medium of ultrasonic waves. The temperature of the medium changes due to alternate compressions and rarefactions. आता आपल्याला माहिती आहे की मी मगापासून जो पॅटर्न काढतोय तर त्यामध्ये ऍक्च्युली हे आपण कॉम्प्रेशन्स आणि रेअरफॅक्शन्स हे तुम्ही शिकलेला असणार साऊंड वेव्स मध्ये, पण आपण लक्षात राहावं म्हणून नोडल्स आणि अँटीनोडल पॉइंट्स म्हणतो याला. अदरवाइज दे आर ऍक्च्युली if we have to speak then they are compressions and rarefactions as these are sound waves, but we are saying this compression as a nodal point and rarefaction as a antinodal points. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so alternate compression and rarefactions are there. There is a change of temperature at nodes while at antinodes the temperature remains constant. आता इथं आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा व्हायब्रेशन्स होतात मीडियम मध्ये तर त्या मीडियमचं टेम्परेचर आहे तर ते चेंज होणार. इथे थर्मल डिटेक्टर म्हणजे आपण फाईन प्लॅटिनम वायर जी यूज केली, प्लॅटिनम इज अ गुड कंडक्टर,
So what happens here? Hence, the resistance of platinum wire changes at nodes while remains constant at antinodes. तर आपण जो रेजिस्टन्स ह्याचा डिटेक्ट करतोय डिटेक्टरनं, तर तिथं काय होतं, तर जेव्हा आपण ही वायर पास करतो या मीडियम मधनं आणि नोडल पॉइंट्सला आपण गेलो, ड्यू टू व्हायब्रेशन्स टेम्परेचर इज मोर. So here we are getting a resistance value which is different from other values in the medium, and at antinodes the resistance is different. So the change in the resistance of the platinum wire can be detected using a sensitive detector. आता मी जसं सांगितलं की नुसती वायर नाही, तर ह्याला एक थर्मल डिटेक्टर आहे जिथे आपण रेजिस्टन्स व्हॅरी होताना बघतोय आणि तो सिग्नल आपण इथं डिटेक्ट करत असतो using a sensitive detector. Such a device is known as thermal detector of ultrasonic waves. तर आपण हे डिव्हाइस यूज करून प्लॅटिनम वायर पास करून चेक करू शकतो की कुठल्या कुठल्या पॉइंटला रेजिस्टन्स कसा कसा. ओके, सो द नेक्स्ट इज piezoelectric मेथड. तर piezoelectric मेथड म्हणजे काय, तर one pair of faces of quartz crystal is subjected to ultrasonic waves. On the other pair of faces which are perpendicular to previous one, varying electric charges are produced. Since the charges produced are very small, after amplification using electronic circuit, they are detected. So we can detect these signals. आता तुम्ही म्हणाल की अल्ट्रासॉनिक वेव्स ज्या प्रोडक्शन मेथड्स आहेत, तर त्यामध्ये सुद्धा ही मेथड आहे कुठली, पिझोइलेक्ट्रिक मेथड. तर आपण इथं पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आहे तर तो कन्सिडर करतोय. कसा आपण बघूया. One pair of faces of quartz crystal is subjected to ultrasonic waves. म्हणजे काय, तर आपण जर स्लाइस ऑफ क्रिस्टल घेतली, तर आपण स्लाइस ऑफ क्रिस्टल जी आहे तर ती कन्सिडर करतोय इथं. आता हे जर आपण या मीडियम मधनं पास केलं तर काय होणार, जिथे जिथे नोडल पॉइंट्स आहेत तिथे आपल्याला या क्रिस्टलचे व्हायब्रेशन्स जास्त मिळणार, जिथे जिथे अँटी नोडल पॉइंट्स आहेत त्याचे व्हायब्रेशन्स कमी मिळणार. सो लेट अस कंप्लीट दिस. वन पेअर ऑफ फेसेस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, म्हणजे वन पेअर म्हणजे ही वरची आणि खालची जी पेअर आहे ती आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्स मध्ये पास करतोय. ऑन द अदर पेअर ऑफ फेसेस विच आर परपेंडिक्युलर टू प्रिव्हियस वन, व्हॅरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्युस्ड. म्हणजे मेकॅनिकल ऍक्सिस म्हणजे आपली वन पेअर ऑफ फेस आहे कन्सिडर करा, आणि इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजे त्याला परपेंडिक्युलर, जे इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस आपण डिस्कस केला पिझोइलेक्ट्रिक मध्ये. फिगर काढून दाखवतो आपण, क्यूब काढलेला, त्यामध्ये कॉम्प्रेस आणि स्ट्रेच आपण कुठल्या साईडला करतो, तर मेकॅनिकल ऍक्सिस ज्याला आपण म्हणतो, जे या डायरेक्शनला आपण कॉम्प्रेस आणि स्ट्रेच करतो. तर इथं या दोन फेसेस म्हणजे काय, तर अल्ट्रासॉनिक वेव्स मध्ये पास करतो, म्हणजे दिस टॉप अँड बॉटम. नेक्स्ट, व्हॅरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्युस्ड परपेंडिक्युलर टू दिस, म्हणजे या साईडच्या ज्या वॉल्स आहेत किंवा साईडचे जे फेसेस आहेत क्रिस्टलचे, म्हणजे हे दोन, तर इथे इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होतात, ते आपण डिटेक्ट करतो डिटेक्टरने. So here what happens, varying electric charges are produced. Since the charges produced are very small, after amplification using electronic circuit they are detected. म्हणजे इथे जर आपण बघितलं तर इलेक्ट्रिक चार्जेस जे प्रोड्यूस होतात तर ते स्मॉल असतात, आणि आपण काय करतोय तर आपण इथं इलेक्ट्रिक चार्जेस जे प्रोड्यूस होतात तर ते स्मॉल असतात. तर आफ्टर एम्प्लिफिकेशन आपण काय करू शकतो, तर हे डिटेक्ट करतो. Means signals are small, after suitable amplification we can amplify that signals and we can get the signals. म्हणजे थोडक्यात काय, तर पिझोइलेक्ट्रिक मेथड जी आहे तर ती आपण डिटेक्शन मेथड म्हणून सुद्धा वापरतो, आणि पिझोइलेक्ट्रिक मेथड आहे ती आपण प्रोडक्शन मेथड म्हणून सुद्धा यूज करतो. ओके, सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. I repeat once again if someone have missed to join late. तर याच्यामध्ये डिटेक्शन मेथड्स आपण डिस्कस केल्या. याच्या आधी आपण काय डिस्कस केलं, तर प्रॉपर्टीज, वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज बघितल्या. त्यानंतर डिटेक्शन मेथड मध्ये 4 मेथड्स आहेत. कुठल्या कुठल्या, तर पहिली जी आहे तर ती सेन्सिटिव्ह फ्लेम. दिस वन सेन्सिटिव्ह फ्लेम, की ज्यामध्ये आपण काय करतो, एक फ्लेम घेतो, ती मीडियम मधनं पास केली, जिथं नोडल पॉइंट्स आहेत तिथे ती फ्लक्च्युएट होते, जिथे अँटी नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथे जास्त फ्लक्च्युएट होत नाही. नेक्स्ट, कुन्स्ट्यूब मेथड. कुन्स्ट्यूब मेथड ही लार्ज वेवलेंथ साठी आपण यूज करतो, ज्यामध्ये आपण एक ट्यूब आहे, ग्लास ट्यूब, ज्याच्यामध्ये लायकोपोडियम पावडर किंवा फाईन पावडर जी आहे तर ती आपण इथं पसरून ठेवलेली आहे. जेव्हा आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्स यातून पास करतो तर इथं स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न तयार होतो, आणि जिथं नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथं ती पावडर कलेक्ट म्हणजे एकत्र होते, कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हिप्स,
अँड ब्लोन ऑफ, जिथं अँटीनोडल पॉइंट्स आहेत तिथे ती स्प्रेड ऑफ होते. ठीक आहे, याच्यावरून आपण तिला डिटेक्ट करू शकतो. नेक्स्ट काय तर थर्मल डिटेक्टर मेथड. एक फाईन प्लॅटिनम वायर घेतो आपण आणि ही जर मूव्ह केली तर इथं आपल्याला रेजिस्टन्स येतो व्हॅरी होताना दिसतो. तर त्या व्हॅरी होणाऱ्या रेजिस्टन्स वरनं आपण काय करू शकतो तर ह्याला डिटेक्ट करू शकतो याचा एक्झिस्टन्स. अँड लास्ट वन इज पिझोइलेक्ट्रिक मेथड, ज्यामध्ये आपण क्रिस्टल यूज करतो आणि तो जर पास केला तर जिथे नोडल पॉइंट्स आहेत तिथे आपल्याला व्हायब्रेशन जास्त मिळतात, जिथे अँटीनोडल पॉइंट्स तिथे कमी मिळतात. जिथे व्हायब्रेशन जास्त आहेत त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होतो, पण ते सिग्नल्स असतात तर ते वीक असतात किंवा स्मॉल असतात. त्याला आपण काय करतो एम्प्लिफाय करतो आणि ते सिग्नल आपण डिटेक्ट करतो. So these are called as detection methods. If you want, you can just take one screenshot. ज्याच्यामध्ये या चारही मेथडचे सिम्बॉल दाखवलेले. ठीक आहे, ही मीडियम आहे अल्ट्रासोनिक वेव्हचं. पहिलं हे साधा आपण फ्लेम दाखवलेली, त्यानंतर कुन्स ट्यूब, त्यानंतर थर्मल डिटेक्टर मीन्स फाईन प्लॅटिनम वायर, अँड नेक्स्ट इज this crystallography or slice of crystal, and we can use that crystal and we can get the signals. Okay, so shall we continue? Yes, sir. Now the last part is remaining, that is applications of ultrasonic waves. So let us move to the last point. So today we are completing our third chapter, that is ultrasonic sound engineering. आपण आज complete करतोय. We go to the last part, that is applications. So can you see the slide applications? Yes, Yes, sir. sir. So I read the application first and then one by one we just go in the detail. These are 1 line 2 lines applications actually, but we discuss some of the points in detail. What is first one? Detection of flaws in metals. So using ultrasonic waves we can detect these flaws in metals. Next is sonar, that is capital SONAR. What is the long form of this? So the word, this is a word, not word. The word sonar stands for sound navigation and ranging. Sound navigation and ranging. In sonar technique, a sharp ultrasonic beam is directed in various directions into the sea for detection of the condition at the sea bottom or detect the activity of enemies inside the sea water. So it is used in the defense applications and navigation also. Next, depth of sea, that is we know the ultrasonic waves are highly energetic and show a little diffraction effect. This can be used for finding the depth of the sea. So how we can calculate that? So this depth of sea is equal to V into T by 2. These points we discuss just to complete these things. So this we have discussed during our syllabus discussion. First two are natural ecoacoustic applications or uses by the bat for the food and for the disturbances in front of that bat. Then for dolphins, they are using these signals for food searching and they are sending the messages in the form of pulsating signals. And we are copying the nature. So we have made the submarine, and in that we are using this ultrasonic waves for detection purpose. Next is ultrasonic signaling. So because of higher energy, well-directed narrow beam of ultrasonic waves can be travel many kilometers without much loss of energy in air as well as in water. Then formation of alloys. The constituent of alloys having widely different densities can be mixed uniformly by a beam of ultrasonic. Thus, it is easy to get alloys of uniform composition. Next, ultrasonic in metallurgy. So in metallurgy also, we can use ultrasonic waves. That is
Ultrasonic waves refine the grain size, then prevent the formation of pores, release trapped gases when passed through molten metals, which are in the process of cooling. Next is cleaning. Ultrasonic are also useful as cleaning agent. These waves can be used for cleaning utensils, washing clothes, removing dust and soot from the chimney. So this chimney is nothing but where we are using the exhaust for the vapors and the dust in the kitchen. Then next, chemical effect. Ultrasonic act as a catalytic agents and accelerate chemical reactions. The next, treatment of neurologic pain. The body parts affected due to neurologic or rheumatic pains on being exposed to ultrasonic gets great relief from the pain. And the last one is diagnostic use. Ultrasonic waves are used for detecting tumors and other defects in human body. So you can see lots of applications are there. So let us check the first one. The पहिल्या application आपण काय सांगितलं, detection of flaws in metals. So what is meant by flaw? Flaw is nothing but disorder or a crack inside that material. For example, if you see, this is the specimen, okay, and in that specimen, this is nothing but flaw or crack. Okay, inside that some disorder is there, and we are detecting these signals by using ultrasonic waves. Can you see this figure? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Is it visible now? तर इथे जर तुम्ही बघितलं, ideally speaking here, actually signals are like this. Slight correction is there in that figure. So here, what we are doing, थोडक्यात सांगतो इथं आपण काय करतो. So everyone knows this is cathode ray oscilloscope, that is CRO. This is frequency generator, means ultrasonic wave generator. We are generating the frequency here. Now using this generator, we are passing these ultrasonic waves inside that specimen. That specimen हे metal specimen आहे, याच्यामध्ये आपण ultrasonic waves pass करतो. तर जिथं बॉटम आहे तिथनं ती रिफ्लेक्ट बॅक होते. तर हा जो पोर्शन आहे हा म्हणजे थोडक्यात काय की आपण कंटिन्युअसली ह्याला काय करतोय असं फिरवतोय. ओके, आणि जिथे जिथं बॉटमला ती रिफ्लेक्ट होऊन येते त्यानुसार आपल्याला सिग्नल्स मिळतात. आता जर इथं फ्लॉ असेल किंवा तो क्रॅक किंवा डिसऑर्डर असेल तर काय होणार, तर त्या अल्ट्रासॉनिक वेव्स इथंच धडकणार आणि परत येणार. त्यामुळे आपल्याला सिग्नल इथून असा मिळणार, परत इथं बॉटमला आणि परत इथं टॉपला येणार. सो हिअर वी आर युजिंग this method to detect these signals. Now detected signals get collected by detector and it gets suitably amplified. त्याला amplify करतो आपण and they are giving to CRO. आता इथे CRO जर तुम्ही बघितला तर इथे तुम्ही हे 3 पीक्स बघताय. ठीक आहे, हे खूपच छोटे दिसत असतील तर मी इथे काढतो. So these are peaks like this. तर इथे तुम्ही बघू शकताय ABC. These are the peaks. So this ABC, in that AC is nothing but this one. आता इथून हा जो खाली बॉटमला रिफ्लेक्ट होऊन आलेला आहे त्याच्यामुळे हा आपल्याला पहिला पीक मिळतो. त्यानंतर या फ्लॉ किंवा क्रॅकला धडकून आलाय त्यामुळे आपल्याला हा दुसरा पीक मिळतो. अँड देन थर्ड वन इज वन्स अगेन टू बॉटम, त्यामुळे आपल्याला इथे सीआरओ मध्ये हा पीक मिळतो. सो इफ वी नो द स्केल on x and y axis, then we can detect exact position of that flaw in that metal specimen. Is it clear? Yes, sir. Okay, so using ultrasonic waves, now you know in medical also we are using ultrasound for different purposes. So we can detect the tumors, then unwanted growth of cells, or these ultrasounds we are using in case of gynecology branch. So all these applications are related to these ultrasonic waves. We just go for the second application now. That is sonar, sound navigation and ranging.
So sound navigation and ranging, in that what we are doing, we are using sharp ultrasonic beam to direct in various direction inside the sea water. आपण काय करतो, तिला आतमध्ये त्या अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास केल्या जातात. आयडियली स्पीकिंग आपण या डायरेक्शन मध्ये कंटिन्युअसली त्याला पास करतो आणि त्यानंतर ते रिफ्लेक्ट बॅक होतात, जसं इथून झालं तसं. आणि आतल्या साईडला काय कंडिशन आहे तर ती आपल्याला लक्षात येते. म्हणजे जर ते सी बॉटमला रिफ्लेक्ट होऊन आलं तर तिथला जो पॅटर्न आहे, हाईट असेल किंवा काय अजून गोष्टी असतील तर त्या आपल्या लक्षात येतात. जर एनिमी सबमरीन असेल तर त्याची पोझिशन आपल्याला कळते. सो ऑल दीज थिंग्स वी कॅन गेट बाय युजिंग दिस सोनार टेक्निक. Now next the same thing can be used to determine the depth of sea. आपण सी बॉटमला रिफ्लेक्ट होऊन येते म्हटल्यावर आपण त्याची डेप्थ सुद्धा काय करू शकतो तर मेजर करू शकतो. कशी मेजर करतो आपण, तर इथून जर आपण हा सिग्नल पास केला, ठीक आहे, तर तो समजा बॉटमला इथं रिफ्लेक्ट झाला, तर हा जो आहे तो सिग्नल आपण पास केला आणि तोच सिग्नल परत आपण रिसीव्ह केला. ठीक आहे. So if we pass that signal, it gets reflected back and we can receive the signal. Now, if we know the velocity of ultrasonic waves in sea water, then we can easily calculate this. कसं calculate करणार आपण? Depth of sea is equal to V into T by 2. So we know the ultrasonic waves are highly energetic and show a little diffraction effect. Diffraction असतं तर ते negligible किंवा small असतं, आपण बघितलंय. Third properties of ultrasonic waves. This can be used for finding the depth of sea. तर इथं आपल्याला जर व्ही माहिती असेल म्हणजे अल्ट्रासॉनिक वेव्हची वेलोसिटी सी वॉटर मधली, तर आपण हे इक्वेशन यूज करून डेप्थ ऑफ सी वापरू शकतो. टी बाय 2 म्हणजे काय, तर जर इथं याला रिफ्लेक्ट होऊन परत यायला 2 मिनिटं लागले असतील तर टी बाय 2 म्हणजे काय येणार, 1 मिनिट इंटू वेलोसिटी अँड वी कॅन गेट द डिस्टन्स. इज इट क्लिअर? Yes, sir. ओके. सो नेक्स्ट स्लाइड, डिफरंट ऍप्लिकेशन्स. आता हे थोडक्यात सांगतो. आपण हे अल्ट्रासॉनिक सिग्नलिंग म्हणून वापरतो. आता आपण बघितलं वेगवेगळ्या फॉर्म्स मध्ये आपण हे सिग्नल पास करतो. फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज म्हणजे काय, तर मेटल्स जेव्हा आपण मिक्स करतो तर त्यामध्ये युनिफॉर्म मिक्सिंग होण्यासाठी आपण या अल्ट्रासॉनिक वेव्हजला त्याच्यामध्ये पास करतो आणि अलॉय फॉर्म करतो. देन अल्ट्रासॉनिक इन मेटलर्जी. मेटलर्जी म्हणजे काय, तर अशी ब्रँच की ज्याच्यामध्ये आपण मेटलशी रिलेटेड जे स्मॉल त्याचे प्रॉपर्टीज आहेत स्मॉल स्केलच्या, तर त्या डिस्कस करतो, डिटेक्ट करतो. तर रिफाईन द ग्रेन साईज, प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ कोअर्स. म्हणजे काय, तर इथे जेव्हा मेटलर्जी मध्ये आपण किंवा रिलीज द ट्रॅप्ड गॅसेस, तर जेव्हा आपण ते मोल्टन मेटल्स आहेत तर ते एकत्र करत असतो, तर त्यावेळेस काय होतं, तर कोअर फॉर्मेशन म्हणजे काय, तर ते कूलिंग लवकर व्हायला स्टार्ट होती किंवा त्यामध्ये जर गॅस ट्रॅप झाले तर त्याच्या प्रॉपर्टीज बदलतात. तर त्याच्यासाठी आपण ह्याला यूज करतो. तर हे सगळं जे मी आता सांगतोय हे जर परीक्षेत लिहायची वेळ आली तर तुम्ही हे 1 लाईन सेंटेन्स मध्ये ऍप्लिकेशन्स लिहायचे. अल्ट्रासॉनिक वेव्स आर used for signaling purpose. Ultrasonic waves are used for formation of alloys. Ultrasonic waves are used in metallurgy. Then it is used as a cleaning agent. Then as a catalytic agent. तर हे 1 लाईन तुम्ही ऍप्लिकेशन्स लिहू शकता. इज इट क्लिअर? Yes, sir. नेक्स्ट काय, क्लिनिंग. क्लिनिंग म्हणजे काय, तुम्ही म्हणाल क्लिनिंग कसं, तर या व्हायब्रेशनल वेव्हज आहेत त्यामुळं जी डस्ट असते तर ती डस्ट क्लोथ्स वरची असेल किंवा युटेन्सिल्स म्हणजे भांड्यावरची असेल, किंवा चिमणी म्हणजे काय की जे एक्झॉस्ट असतो किचन मधला मोठा, तर त्याच्या आतमध्ये जी डस्ट साचलेली असते तर ती आपण त्या अल्ट्रासॉनिक वेव्हजने रिमूव्ह करू शकतो. त्यानंतर हा कॅटॅलिटिक एजंट म्हणून सुद्धा ऍक्ट होतो. नेक्स्ट रिलेटेड टू मेडिकल, तर आता मी सांगितलं की न्यूरोलॉजिक पेन म्हणजे जिथे बॉडी पार्ट्सला पेन असतोय, न्यूरोलॉजिक किंवा रुमॅटिक पेन्स, तर आपण हे अल्ट्रासॉनिक वेव्स त्याला एक्सपोज करून त्यातनं रिलीफ मिळवू शकतो त्या पेन्स पासून. अँड लास्ट वन इज डायग्नोस्टिक यूज. दॅट इज अल्ट्रासॉनिक वेव्स आर युज्ड फॉर डिटेक्टिंग ट्युमर्स अँड अदर डिफेक्ट्स इन ह्युमन बॉडी. तर मगाशी जसं आपण फ्लॉ डिटेक्ट केला मेटल्स मधला, तर तसंच आपण अल्ट्रासाउंड यूज करून बॉडी पार्ट्स आहेत तर तिथे याला एक्सपोज करून जर अनवॉन्टेड ग्रोथ ऑफ सेल्स असेल, कॅन्सर सेल्स और ट्यूमर्स, so we can detect that, or any other foreign body we can detect by using this ultrasonic waves. Okay. Is it clear to you? Yes, sir. So today we have discussed the
different points related to this second part, ultrasonic waves. ज्यामध्ये आपण start केली properties ना. So properties of ultrasonic waves we have discussed first. Then detection methods. Detection methods कुठल्या कुठल्या तर sensitive flame, Kunz tube, त्यानंतर thermal detector आणि piezoelectric. आता मी जर प्रश्न विचारला तर तुम्हाला उत्तर येते का बघा की प्रोडक्शन मेथड्स कुठल्या कुठल्या अल्ट्रासोनिकच्या. What are the two names? First is production methods of ultrasonic waves, जिचा यूज करून आपण yes ultrasonic waves प्रोड्यूस करतो. Magnetostriction method. Yes, magnetostriction method and second is Piezoelectric method. piezoelectric method. आता तुम्ही म्हणाल की हे का विचारलं तर हे लक्षात ठेवा की जेव्हा आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स तयार करतो किंवा प्रोड्यूस करतो तेव्हा दोन मेथड्स आहेत. कुठल्या तर मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन आणि पिझोइलेक्ट्रिक. जेव्हा आपण त्याला डिटेक्ट करतो त्यावेळेस चार मेथड आहेत. कुठल्या कुठल्या तर सेन्सिटिव्ह फ्लेम, कुन्स ट्यूब, थर्मल डिटेक्टर अँड वन्स अगेन पिझोइलेक्ट्रिक. म्हणजे यामध्ये पिझोइलेक्ट्रिक मेथड आहे तर ती रिपीट झाली. प्रोडक्शन मध्ये सुद्धा ती आहे, डिटेक्शन मध्ये ती आहे. तर हे कन्फ्युज करून घ्यायचं नाही की प्रोडक्शन मेथड म्हणजे काय, ज्यात आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स मिळवतो. मग कशात मिळवतो तर मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मध्ये तयार होतात, पिझोइलेक्ट्रिक मध्ये तयार होतात. त्यानंतर दुसरी आहे ती डिटेक्शन मेथड, म्हणजे आपण त्याला डिटेक्ट करतो. कुठल्या कुठल्या मेथड्स आहेत तर ते आपण डिस्कस केलेल्या आहेत. नेक्स्ट इज ऍप्लिकेशन्स. तर हे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन आपण बघितले. फ्लॉ डिटेक्ट करू शकतो, साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग फॉर द नेव्ही पर्पज अँड डिफेन्स पर्पज फॉर नेव्हिगेशन ऑल्सो. Then next is depth of sea we can calculate. Then signaling, formation of alloys in metallurgy as a cleaning agent, chemical effect, and this diagnostic use, etc. These are the points related to ultrasonic waves. So today we have completed our third chapter, that is sound engineering. So next lecture we will go for revision of this chapter as descriptive points are more. परत एकदा रिवाइज करू आपण याला थोडक्यात. आणि नेक्स्ट इज MCQ and numericals on this chapter. Is it okay? Okay, sir. I just check the attendance. Today we conclude. आपली उद्या युनिट टेस्ट आहे, बरोबर आहे का? Yes, sir. तुमच्याकडे आपण MCQ डिस्कस केलेले आहेत, त्याचा व्हिडिओ बघू शकता तुम्ही. आणि MCQ ची डिटेल्स विथ आन्सर तुम्हाला दिलेले आहेत, तर त्याची चांगल्या पद्धतीने प्रॅक्टिस करा. परीक्षा देताना तो जो MCQ आहे तो रीड करा पहिल्यांदा. भरपूर वेळ तुमच्याकडे, लई गडबडीत सबमिट करू नका. रीड करा, चेक करा काय आन्सर्स आहेत, सिलेक्ट करा प्रॉपर अँड देन सबमिट द आन्सर. 5 number 10, 18, 40, 45, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62. Don't remain absent for the lectures. Those who are frequently remaining absent, so it affects on your internal performance and the term work marks. So maintain your attendance. Okay. So we conclude here, and next lecture, if I get today only or maybe tomorrow, so we go for the MCQ and numerical and we complete this chapter successfully.